In the last presentation, we spoke about Matthew chapter 13, verses 24 to 30. We spoke about the introduction of the parable of the wheat and tares into the movement in 2016. We saw how the movement took this study and distorted it. Let me rephrase that, not the movement itself, but people in the movement. So what we tried to do was to fractalize this parable in a way that I'm saying wasn't intended by God. In chapter 13, Christ says that the field is the world. And when Ellen White comments on this parable, she says we must understand this as being the church in the world. So the question that confronts a person is Ellen White clarifying Jesus' position, is she saying that Jesus actually meant the church that's in the world, or did he really mean the world? People have different opinions. I'm saying when Jesus said the world, he meant the world. And what Ellen White is doing is making an application of that parable. She says that is one perspective, but what we need to understand is the perspective of the church. Now we'd want to know why. Why is it so critical for us to understand that? Now, if Jesus had meant the church in the world, it would not change Ellen White's commentary. Everything would still remain intact. But what we would lose the ability to see is that this is a subject of scalability or fractals. So Ellen White is going to make a fractal of this parable. If you work on the premise that when Jesus says the world, that's what he actually meant. And I would argue that's exactly what he meant. There are so many passages, so many stories that Jesus gives that deal with this subject at that level. But it's easy to see that this could also be applied to the church. We could do that without Ellen White's statement. Now, once we have a fractal, one for the church and one for the world, then what we did is because we promote ourselves in a way that sometimes is not correct, we went to another fractal. We said we know that there's a fractal of the priest, therefore we'd have to do this for the priests and then for the Levites and then obviously for the Nethinims. The problem that we faced
was that we knew enough about our own history, the history of the priests, to demonstrate that that was wrong. We had seen significant changes in our movement whereby important people were leaving, and that really began to occur, those exoduses, starting in 2014. And it's continued for 5 years until in September last year we had the final and complete separation, which ended up being Future for America. Actually, leaders of this movement were the ones that left. And so when you see this great separation that's occurring, if our model of the agricultural cycle is correct, it's occurring at the wrong time. And therefore people began to speculate on how to interpret the parable. If I can say it this way, people began to spiritualize the parable away. They began to spiritualize what harvest or separation would mean. And somehow you could have this pre-harvest where the is the problem. Let's come back. So that began to give me the idea that we were not to fractalize this. Give you 3 dates: early 18, November 18, December 19. So I've shown you the development of the thinking as this issue is brought into the consciousness of the movement, that you can't take Matthew 13 at the level of the world, then the level of the church, which is a fractal, and then fractalize it one step down. It doesn't fit, it doesn't work. So we'll go through this again, but I just wanted to make that point. Are we all okay with that? If we believe in an agricultural model, that there are 4 dispensations, and the latter rain precedes harvest, and this is 14 to 19, that all the people that are leaving we know that they're leaving. We should not try to spiritualize that away. The separation is real. So you can't spiritualize the separation, but neither can you spiritualize the harvest. So it leads to the conclusion that when all of these people are leaving, it cannot be explained by Matthew 13, wheat and tares.
Matayo 13 ekinnyonnyola. We need another model to do that. Awo tuba twetaaga ngeri ndala ey'okunnyonnyola ensonga eyo. And if that's the case, Era bwe kiba bwe kityo, what do we do with Matthew 13? What does that mean? Matayo 13 tumukola tutya? So that's as far as we got so far. Awo twatambudde. And then it comes to this board work here. Awo ne tujja kuwaka gwe twakoze ku lubaawo. So before we go to that, Nga tetunnagenda awo, I want to read a portion of inspiration. mbadde njagala mbeko kwoti gye nsoma. We've spoken about the Pharisees and Sadducees. Twali twayogedde ku Bafalisaayo n'Abasaddukaayo. And I gave some information about the relationship of these two groups. So I want to turn to Desire of Ages, page 603. So I'm just going to read this in the English, and then I'll paraphrase it so it can be translated. So don't translate what I'm going to read. 603 paragraph 1. DA 603 paragraph 1. No sooner was the Pharisees silenced than the Sadducees came forward with their artful questions. The two parties stood in bitter opposition to each other. The Pharisees were rigid adherents to tradition. They were exact in outward ceremonies, diligent in washings, fastings and long prayers, and ostentatious in almsgiving. But Christ declared that they made void the law of God by teaching for doctrines the commandments of men. As a class, they were bigoted and hypocritical, yet among them were persons of genuine piety who accepted Christ's teachings and became his disciples. The Sadducees rejected the traditions of the Pharisees. They professed to believe the greater portion of the scriptures and to regard them as the rule of action. But practically, they were skeptics and materialists. So, what we see here is that there's a controversy going on. In fact, this is the chapter title, Controversy. Chapter 66. The Pharisees have tried to attack Christ, and Jesus silences them. Then the Sadducees come forward, and they are going to attack Jesus. And what you find is, when you read the story, he deals with them as well. She says the two groups are opposed to one another. They're bitter enemies. Then she explains what the differences are between them. The Pharisees love tradition, and in outward behavior, outward lifestyle, we might call them the reforms. We might call it keeping the law or morality. They were very strict in the ceremonies, in purification, in fasting and praying, and in giving offerings. They were very exact in these things. But Jesus accuses them He says all this outward observance actually destroys the law, does not reinforce it. And there's this famous passage, they teach for doctrines the commandments of men. Doctrines here means commandments, God's laws, God's rules.
So they're going to substitute God's rules for man's rules. ati bagenda kukwata amateeka ga katonda bagakyuse baziseewo amateeka g'abantu. And how do they do that? Bakikola batya? Did they come up with brand new rules? Bajja n'amateeka amapya. How do they substitute God's rules for their own rules? Bakyusa batya amateeka ga katonda ne bassaawo amateeka g'abantu? Any thoughts? Waliwo alina ekirowoozo ku ekyo? Like the way they used to do those traditions, they do it until they forget the reason why God was telling them to do something. Good. So they're not going to create new rules. Tebagenda kuteekawo mateeka mapya. They take one of God's doctrines, one of his commandments, Bakwata erimu ku tteeka lya katonda Sabbath, nga sabbiiti, and then what do to that? ne bakola ki ku sabbiiti? They add things. Ne bagattamu ebintu ebirala ku sabbiiti. And that addition, Mu kugattako they don't just say, we'll add a new rule. tebagamba tugenda kugattako ku tteeka lino. The way it gets introduced Engeri gye kijjamu is via an explanation. bakireeta mu kunnyonnyola. So God didn't say, Kristo teyagamba on the Sabbath you must just rest. nti ku sabbiiti mulina kuwummula buwummuzi. And that's all he said. Nti era bw'atyo bwe yakyogera. And then one of these people came up and said, let's add something. Omu ku baana bano n'agamba tubeeko ekintu kye tugattawo. You're not allowed to do work, secular work. Tolina kukola mirimu gyonna. So let's add that in. Kati nako tukongereko. That's not what they did. Era ekyo kye baakola. God said, don't do secular work. Kristo yagamba tokola mirimu ku sabbiiti. So what are their commandments Amateeka gaabwe kye ki? compared to God's? Okusinziira kwago Katonda gwe yali abawadde. My sister just said it. Just want to get someone else to express it as well. Mukwano gwange akyogeddeko wano, njagalayo omuntu omulala asobola okukyongera. The doctrine says no work. Etteeka ligamba teri kukola. And then Christ says, Kristo n'agamba you make void the law of God mwonoona amateeka ga Katonda by teaching for doctrines the commandments of men. nga musomesa amateeka g'abantu. So how did they destroy the commandment that says no work? Baayonoona batya etteeka erigamba tokolanga mulimu gwonna ku sabbiiti. The doctrine says no work, but the Pharisees they are going to add more. The commandment of God says no work, but specific secular work. But the Pharisees they are going to generalize any kind of work. So what I want to say, Kyenjagala okugamba kye kino. the answers that we got were correct. Answers ze tufunye ntuufu. The way they add, Engeri gye bagatta which ends up becoming a substitute, ekifuula kino kye bagasseeko okubeera etteeka lya Katonda kati is by explaining. nga bannyonnyola. As soon as they begin to explain the law, Kasita batandika okunnyonnyola amateeka, that's when things go wrong. awo ebintu ebitandika okuviirayo obubi. If someone says, well, what does it mean we're not allowed to work? Omuntu singa abuuza ki ekitegeeza kubanga tetukkirizibwa kukola, What does it look like? kifaanana kitya? What are they more than willing to do? Ki kye baba bateekeddwa okukola? They're more than willing to explain. Kye bateekeddwa okukola kunnyonnyola. And what happens when you explain? Ki ekiddako bw'oba onnyonnyola? Someone said? You add your own thoughts into it. Bw'oba onnyonnyola ogattamu naawe ebirowoozo byo. And at first it's benign. It's not that dangerous. Mu kusookera ddala tekiba kibi nnyo. Don't go shopping. Togenda kugula ku sabbiiti. But if an emergency happens, Naye singa obuzibu bwonna butuukawo, then you can go shopping. ogenda n'ogula. So it may seem simple at first, Kyongerako kigonzaamu. yeah?
But after a while it becomes not only unhelpful but dangerous. naye tekigenda mu maaso kituuka ekiseera nga tekikyagasa. So what was meant to be a help becomes a hindrance. Ekyali kizenga okuyamba kifuuka ekiremesa. And what became a hindrance becomes an obstacle. Era kibadde kifuuse ng'ekiremesa kifuuka ddala omutango. I want us to think about that Nate njagala tulowoozeeko because far too many of us, abasinga ku ffe wano when some kind of standard is given, bwe bawaawo ekituweereddwa standard gwe tulina okutambulira, what do you end up doing? ki kye tugezaako okukola? Asking Tubuuza questions ebibuuzo with all these different scenarios, mu ngeri yonna, and you expect us to explain them to you. era nga mutusuubira ffe tubannyonnyole. What about this? And what about that scenario? Kino kiri kitya, kino kiri kitya. And where will that always end? Era ekyo kikomekkereza tutuuseewo. Substituting the law of God with the commandments of men. Tumaliriza tukyusiza etteeka lya Katonda n'amateeka gaffe, Or man-made rules. oba amateeka omuntu ge yeekoledde. I want us to see what's going on here, Nina kye njagala tulabe kigenda mu maaso wano. because the man-made rules Kubanga amateeka agakolebbwa omuntu are not some rules that they invented, si mateeka g'abantu bo bennyini ge beekoledde, that God didn't invent, Kristo g'ataakola. because that's how it's used today. Kubanga nakati bwe kityo bwe kiri. And in fact, it's being used in our movement today, Kubanga kati n'omugendo gwaffe gukikozesa. that we are creating rules that God has not given to us. Nti tukozesa amateeka Kristo g'ataatuwa. But that's not what was happening there. Naye kino si kye kyali kigenda mu maaso wano. Who gave them the rules? Ani yabawa amateeka? God did. Katonda ye yagabawo. And what people want Abantu kye baagala, is someone to explain what those rules look like, how they work. abantu baagala omuntu abannyonnyola amateeka gano gakola gatya. And that's where the danger arose. Awo obuzibu bwe bujjira. That's where the harm entered into the church. Awo obuzibu bwe bwayingirira ekkanisa. And we, I think, are heading in the same direction. Era ndowooza naffe awo we tulaga. So we need to be really careful Twetaaga okubeera abeegendereza about asking for explanations nga tusaba omuntu atunnyonnyole and giving explanations. era nga naffe tunnyonnyola. One of the vows says, Biki ebiri mu kirayiro? don't eat meat. Tolya nnyama. To me that seems pretty clear. Nze ku ekyo kindabikira nga ddala kitegeerekeka. You just take it straight from a Spirit of Prophecy quote and put it into this vow, Okikwata bulungi n'okidda mu mwoyo obunnabbi n'okiteeka mu kirayiro. and it gives no explanation, Era nga towadde na kiki kinnyonnyola. no context. Nga towadde na kyetaagibwa kusomebwa ddi. And then what do people want to know? Kati abantu ki kye baagala otegeera? What do they begin to ask? Ki kye batandika okubuuza? Can you explain it this way? What about this dynamic? What about this issue? Abantu kye batandika osaba kitunnyonnyolemu bw'oti okikyuse mu ngeri bw'eti okitunnyonnyoleko bw'oti. And at first sight that seems very benign to do that. Ate kitali kirungi kukola bwe tutyo. But where it ends up being Naye gye kikomekkereza is that you substitute the command or the law that God gives with the commandments of men. kubanga tumaliriza tukyusizza etteeka Katonda ly'awadde nga tulikyusizza n'etteeka lyaffe. And people will say, Ne bagamba the elder says, don't eat meat. kabona agambye tolya nnyama. And then the person will say, no, the elder said, in this situation I'm allowed to eat it. Omulala n'agamba kabona yagambye mu mbeera bw'etyo osobola okulya ennyama. So it ends up becoming law. Kakati ne kifuuka etteeka. And we should try to avoid doing that. Era mbadde nsaba tugezeeko tuleme kukola bwe tutyo. The Pharisees Abafalisaayo were hypocrites and bigoted. baali bannanfuusi. Hypocrites. Bannanfuusi. Outwardly, they were genuine.
ebweru wano baali bamazima Inwardly, naye nga munda they didn't really believe in what they were doing. tebaali bambulukufu mu ekyo kye baali bakkiriza. The motivations were not good. Ebirowoozo byabwe n'ensonga lwaki baali bakola ebintu tebyali birungi. They made long prayers, Baali basabanga essaala empanvu which we'll say is good, ekitali nga kibi, but the reason they did it naye ensonga lwaki baali bakikola was so everyone could see how great they were. abantu bonna balabe nti basabi. Hypocrites. Abasajja baali bannanfuusi. The other problem that they have is that they're bigots, Ekirala baali bali enkwe, which means they don't think for themselves baali tebeerowooleza nga bo, and they're very opinionated. They just follow their own opinions. baali balowooza ebyo, baali boogera ebyo bye balowooza. And if anyone questions, they just say, "You're wrong, we're the only people that can be right." Era ng'omuntu yenna wabuuza ekibuuzo bo be baba abatuufu abalala baba bakyamu. The Sadducees rejected these traditions. Abasaddukaayo ne bagaana endowooza eno ey'Abafalisaayo. The traditions are what? Ebyobuwangwa biki? What are these traditions? Bya buwangwa ki bino? These are the outward manifestations of God's law. Kuno kwe kweyisa okw'ebweru okw'amateeka ga Katonda. So we should give offerings. It's good. Kirungi okugabira abooluganda. And the way they would give offerings, Okuwaayo ebirabo kyali kirungi naye engeri gye baali bawaayo ebirabo they'd lift up their bag of money, baali bakwata sente ne baziwanika waggulu do a twirl so everyone can see, ne beetooloolamuuko throw it into the pot so everyone can hear the coins jingling, kati ne balyoka bakanyuga eri gye bakuŋŋaanyiza ekoyini ne ziwoggana. and the Sadducees would say, Abasaddukaayo ne bagamba "That's disgusting. ekyo tekiriimu makulu. Why do you do it that way?" Lwaki mukikola bwe mutyo? They said, Ne bagamba "It's just the way we do it. ffe bwetyo bwe tukikola It's good. kirungi, We can educate the people." bwetyo bwe tusomesa abantu baffe. So the Sadducees rejected these traditions. Abasaddukaayo ne bagaana obuwangwa bw'abantu bano. The traditions Obuwangwa bwabwe are the commandments of men, ge mateeka g'abantu which are an explanation of the law, era nga ge gannyonnyola amateeka ga Katonda. because everything they're doing is good. Kubanga buli kintu kyonna kye bakola kirungi. We're supposed to be doing ceremonies, Bateekeddwa okuba nga bakola embaga, we're supposed to wash, bateekeddwa okuba nga booza, we're supposed to fast and pray, bateekeddwa okuba nga basaba era nga basiiba, and we're supposed to give alms. era nga tuteekeddwa okuwa abalala. So they're doing everything correctly, Buli kimu bakikola bulungi, but it becomes an external phenomena. Is this microphone sounding okay? Yeah? Sounds funny to me. Sounds like there's some kind of feedback. So the Sadducees reject this. Abasaddukaayo ne bagaana enkola y'Abafalisaayo. The next sentence is important. Sentensi eddako ya makulu nnyo. The Sadducees Abasaddukaayo profess to believe the greater portion of the scriptures baali bagamba bakkiriza ebyawandiikibwa ebisinga and to regard them as the rule. era nga bagamba bwe kwe batambuliza amateeka. So they say, Era bagamba we believe the law and the prophets, tukkiriza etteeka ne bannabbi and they will rule our lives. era nga be bakulembera obulamu bwaffe. That sounds like a Pharisee, doesn't it? Awo balinga Abafalisaayo si bwe kiri. There's not much difference. They're both saying we will allow the Bible to control our lives. Kubanga bonna bagamba tugenda kukkiriza Bayibuli efuga obulamu bwaffe. But there's a problem. Naye waliwo ekizibu. Practically, they were skeptics and materialists. Nga mukola ebintu bino si bambulukufu bulungi. So what is it that they're disbelieving? Kiki kino kye batakkiriza? What portions of inspiration don't they believe in? Nnyiriri ki eza Bayibuli ze bali batakkiririzaamu? We know the portions because we've already read them. Tumanye ennyiriri ze bali batakkiririzaamu kubanga twazisomye. They're materialists. Money. Baali baagala nnyo ebyenfuna. So these are rich people Bano basajja bagagga or people who want to get on in life. oba abasajja abaagala okubeera abagagga mu bulamu. And what's the problem if you want to get on in life?
ki ekivaamu bw'oba oyagala okubeera omugagga? Where does it always lead to? Kikomekereza oliwa? Hold that thought. Mukuume ekirowoozo ekyo. The year is 1850. Omwaka guli 1885. And what are we supposed to do? Era kye tuteekeddwa okukola. We publish a chart. Tulina okukola kyaati eno. And what's the purpose of the chart? Era ekipande kino kirina mugaso ki? Public evangelism. Ekipande kino kya kubuulira njiri. And what are we telling the people? Era ng'abantu tubagamba ki? What are we telling them? Abantu genda kuba abantu nga tubagamba ki? What are we telling them? Abantu tubagamba ki? What did we tell them here? Kiki wandibagambye wano? Christ is coming. Kristo ajja. What are we telling them here? Ate wano tubagamba ki? Christ is coming. Tubagamba Kristo ajja. And when he comes, Era bw'ajja, what will he have with him? His reward. kiki agenda otuwa? Agenda tuwa ekirabo. Good Kirungi and bad. eri abalungi era eri n'ababi. Symbolized in Revelation 14 by two angels. Ngera bwe tulaba ku bikolebwa 14 bamalayika ababiri. Christ and another angel. Kristo ne malayika omulala. And so, if we're going to tell people that Christ is coming, Bwe tuba tugenda kugamba abantu nti Kristo ajja, what must we add to that message? kiki kye tulina okugatta ku bubaka obwo? A warning, don't we? What's the warning? Tulina n'okubalabula. The third angel's message. So they're doing evangelism, Bali mu kubuulira and what are they saying? nga bagamba batya? Christ, Kristo same message. ajja. But they must give a warning associated with that. And what's that? Naye balina okuba okulabula, era kulabula kyo? First angel's message. Obubaka bwa malayika asooka. So in 1850, Mu 1885 we're given all the tools to do our work. tuweebeddwa buli kimu okukola omulimu. Maybe the story's a little bit more complex. Lwakuba olugero luyinza okuba terutegerekeka bulungi. And we're telling everyone to look to Orion, Era nga tugamba buli omu atunule because that's where Christ is going to return. kubanga Kristo agenda kudda. We say, look to heaven because your redemption draws nigh. Mutunule eri eggulu kubanga obudde bunatera okuggwaayo. And Satan has a plan. Era nga ne Sitaani alina pulaani ye. And what's his plan? Era enteekateeka ye eri ki? So his plan Enteekateeka ya Sitaani is to take this message kwe kukwata obubaka buno and destroy it. abwonoone. So this message Obubaka buno is threefold. buli bwa mirundi esatu. This is not the only way to understand it. Eno si engeri yokka gye tusobola okutegeera ensonga eno. What is this threefold message? Engeri zino esatu ziri zitya. Mulimu sabbiiti, ekikula ky'omuntu. So it's a threefold message. Obubaka buno bwa mirundi esatu. And he says, Era agamba now we cannot make these people spiritualists, tetuyinza kufuula bantu bano despite what we teach in the movement. No, despite what people teach. ng'oggyeko ekyo abantu kye bayigiriza mu mugendo guno. The church does not enter into spiritualism. Ekkanisa teyingira mu busamize. It's our perspective that shows that. Inspiration doesn't teach that. Ffe bwetyo tukimanyi naye omwoyo gw'obunabi nakiraga bw'atyo. So, Satan has a plan Sitaani alina enteekateeka to turn us from evangelists okutukyusa okutujja mu kubeera ababulizi b'enjiri to what? ng'atuzaawa Not spiritualists. si mu busamize. Skeptics, materialists. I'll do another one. Okutufuula nga tuli baagazi ba byanfuna. The Sadducees rejected the what?
the traditions. abasaddukaayo baagaana ebyobuwangwa by'abafalisaayo. So he wants to convert us from evangelists to traditionalists. Ekitujja okubeera ababulizi b'enjiri kituzza mu kubeera bakwasi ba byabuwangwa. So he says, get rid of these Mugjeewo obutonde bw'omuntu ne Kristo. and he doesn't just say leave this. Era tekyogera direct nti muve ku bino. He wants to promote Sabbath keeping. Ayagala ayongere okwongera abantu bategeere okukuuma sabbiiti. How will he promote Sabbath keeping? Yandikoze atya abantu basobola okwongera okukuuma sabbiiti? Sorry? Works. He's much more subtle than that. How's he going to promote Sabbath keeping, that we're going to really be focused on Sabbath keeping? Ayagala tukole tutya tusobole okubeera nga obwongo bwaffe buna bulowooza sabbiiti. Sorry? Reforms? Sorry? He creates a counterfeit. Ateekawo ekyobulimba. He's going to create a counterfeit movement, Agenda kuteekawo ekyobulimba. the Sunday movement, Ateekewo ekiyitibwa Sunday, omugendo gwa Sunday. which we will fight against. Era tugulwanyise. And those people who want to develop this Sunday movement, Era abantu bano baagala okuzimba omugendo guno ogusinza ku Sunday. when we fight against them, Era nga tubalwanyisa. we're going to prove in every which way we can that Sabbath is the right day. Era tugenda kulwana okukakasa nti sabbiiti lwe lunaku olusembayo mu wiiki. So we want to go to all the traditions of the Sabbath to prove it. Genda mu buwanga bwonna obwa sabbiiti tusobole okukikakasa. So this materialism Kuno okwagala ennyo okw'ensimbi is really what's being dealt with here. kyekyaleeta obuzibu wano. Call it covetousness. Okwonooneka. And covetousness Era okwonooneka is taking your eyes kwe kukwata obwongo bwo from heaven n'obujja ku ggulu to earth. n'obussa ku nsi n'obutunuuliza If ensi. we can make that connection. Tusobola okukola okukwatagana okwo. We've done this a number of times talking about this story. Kino tukikoze emirundi mingi nga twogera ku nsonga eno y'emu. Covetousness means focused upon the present world. Okwonooneka kitegeeza okutunuulira ensi eriwo. Now, when it says materialists, Kati bw'agamba okwagala kw'ebintu, we could think that these are people who love filthy lucre. tuyinza olowooza nti waliwo abantu oba balina ebintu ebimu bye baagala. But I want us to see it in a more generous fashion. Naye mu ngeri endala ey'amazima njagala tutunuulire ensonga eno. If you're going to be here for a long while, Bw'oba ogenda kubeera wano okumala akabanga akawerako 20 years, emyaka 2, is it reasonable to go to university? kiba kya mazima okugenda ku yunivasite. Yeah. Kituufu. If you take the opposite of that, Bw'okwata n'okyusa ekyo, if you're here for a year, bw'oba obadde wano okumala omwaka mulamba, is it reasonable to go to university? kyetaagisa okugenda ku yunivasite. We're a bit more muted now. You don't like compare and contrast, so I'll help you. No, it's not reasonable to go. Si kya makulu nnyo okugenda ku yunivasite. Don't read into that statement. Temukitwala, kyenjogedde temukitwala. So, if you know that you're going to take your eyes off heaven, Bw'oba omanyi nti ogenda kukwata amaaso go gajje ku ggulu, you don't know how long we're going to be here on earth, tomanyi na bbanga kiri ogenda mmala ku nsi, time gets taken out of the message, obudde ne bugenda mu maaso nga bwogerebwa mu njiri, what will you end up becoming? kiki omaliriza ofuuse? A materialist. Omaliriza oli mwagazi wa bintu. That's what I'm suggesting is happening here. Ekyo kyensaba tutegeere ekyali kigenda mu maaso wano. Because what they lose focus on Kubanga ekyo kwe bajja amaaso gaabwe is the afterlife. bwe bulamu buli obutaggwaawo. We would call it the second advent. Tetwandigambye nti okudda kwa Kristo okwokubiri. Another way we would explain it, Engeri endala gye twandikyogeddemu, we might say glory 2, twandigambye nti which is the resurrection. okuzuukira kwa Kristo okwokubiri. And that's what's happening in this situation. Era kye kigenda mu maaso wano. They've become so focused about their present situation Ne bakwata obwongo bwabwe bwonna ne babussa ku ebyo ebigenda mu maaso, that they lose hope ne
ne bataba na ssuubi. Who knows how the beginning of Desire of Ages is written, the introductory thoughts? Ani amanyi ddi Desire of Ages lwawandiikibwa? What is the problem in Israel? Buzibu ki obuli mu Isirayiri? They've lost hope Baali babuliddwa essuubi because the voices of the prophets have ceased. kubanga amaloboozi g'abannabbi gaali gakomye. They haven't had a prophet for hundreds of years now, Baali bamaze ebbanga nga tebalina bannabbi okumala emyaka n'emyaka. and they've lost hope, Era nga kati essuubi libaweddemu. and this is how the Sadducees are created. Era kati abo abasaddukaayo be bava mu ekyo. Our perspective, Endowooza yaffe when we look at these people, is that they're so ugly bwe tutunuulira abantu bano tubalabira ddala nga bantu babi nnyo and don't have faith. era nga tebalina nakukkiriza. But we're in the same Naye situation. naffe tuli mu ngeri y'emu essaawa zino. When you have no hope for the future, Bw'oba tolina ssuubi olw'ebyo ebigenda okujja mu maaso, you need to take care of yourself, don't you? olina okwerabirira si bwe kiri. You need to plant, take care of your children, take care of your house. Olina okwefaako n'abaana bo n'obateekerateekera. You have children, you need to put an extension on your house. Olina okwongerako ku nju yo. All of this is materialism, Bino byonna byanfuna. covetousness, Okwonooneka Laodicea. kwe kubeera mu Laodikiya. All I want us to see Kino kye njagala tulabe is that these groups are created nti gurupu ebibinja bino ebibiri byonna biva because of the circumstances that are around them. biva ku bintu ebibeetoolodde. Had- Embeera ebeetoolodde. How did we become Laodicean here? Twafuuka batya abalawudekiya wano? A number of perspectives. Waliwo endowooza nnyingi. Satan is the one that's driving this, Setaani y'ali mu kuvuga ensonga eno, so we can blame him. tusobole okumunenya. There's fanaticism in the movement, Kuno okusanyuukirira mugendo, and we're so hooked on time here, era obwongo bwaffe ne tubuteeka ku budde, we want to carry on time setting, ne twagala okwongera mu maaso nga tugenda mu maaso n'obudde. and Ellen White puts a clamp on that. Ate nga Ellen White ekyakikomeza ddala. So we begin to lose hope Kati awo ne tandika okuggwaamu essuubi. because we're going to be here a lot longer, Kubanga tugenda beera wano ebbanga eddeneko, and if you're going to be here longer, ate bw'oba ogenda beera wano ebbanga eddeneko, you need to paint your house, kitegeeza oba olina okulongoosa ku nju yo, you need to get a reliable car, oba olina kufuna ku motoka etegeerekeka, you need to educate your children, olina okusomesa abaana, and very quickly you become a materialist. era mangu nnyo n'ofuuka omwagazi w'ebintu. It's not evil people, Si bantu babi, it's circumstances that drive this. embeera y'ensi ereetera abantu bano kugenda mu mbeera eyo. The Sadducees, Abasaddukaayo they deny the existence of angels. baagamba nti teri bamalayika. What I'll do is I'll read this and then we'll paraphrase. Kansome kino then tujja kuddamu. The Sadducees deny the existence of angels, the resurrection of the dead, and the doctrine of the future life, with its rewards and punishments. On all these points, they differed with the Pharisees. Between the two parties, the resurrection was especially a subject of controversy. The Pharisees had been firm believers in the resurrection, but in these discussions, their views in regard to the future state became confused. Death became to them an inexplicable mystery. Their inability to meet the arguments of the Sadducees gave rise to continual irritation. The discussions between the two parties usually resulted in angry disputes, leaving them farther apart than before. So the Sadducees, Abasaddukaayo they don't believe in angels, tebakkiriza mu bamalayika and they don't believe in the doctrine of a future life. era tebakkiriza mu bulamu obutaggwaawo. And it's all predicated on this issue that they don't believe in the resurrection of the dead, Era bino byonna byetooloolera okuba nga tebakkiriza nti waliyo abafu abasobola okuzuukira. with all the rewards and punishments that are associated with this. Era na bino n'abo abagenda okubonerezebwa n'ebirala. They differed with the Pharisees on all these points. Baali tebakwatagana n'Abafalisaayo ku nsonga zino zonna. The foundational issue is the resurrection. Ensonga esingira ddala obukulu y'ey'okuzuukira. What's the thinking of the Sadducees? Abasaddukaayo balowooza ki? What's the problem with them? Abasaddukaayo balina kizibu ki? Now, I know you all have
children's books or you've seen children's books, nkimanyi mwenna mulina obutabo bw'abaana oba mubadde nabo and I'm pretty sure era nkimanyi bulungi that if you have looked at the pictures, because they're full of pictures, bw'oba tunuulidde ebifaananyi by'abaana abo when it comes to the second resurrection, bwe kituuka ku kuzuukira okwokubiri you're seeing a picture like this. ogenda laba ekifaananyi kifaananako bwe kiti And you see people floating out of their graves, ogenda kusooka olaba entaana olaba abantu nga bava mu ntaana smiling. nga bavaayo basimayiringa All happy. bonna nga basanyufu Yes? si bwe kiri So what we're doing kye tukola is reinforcing what theology? nzikiriza ki gye tugezaako okugjayo The Sadducees issue endowooza y'abasaddukaayo and the Pharisaic response to this. era n'engeri abafalisaayo gye baddamu ku nsonga eno Now you were on a boat once bw'oba obaddeko ku lyato and you fell overboard n'ova mu lyato n'ogwa and there was a shark era nga wano waliwo lukwata and you fall in the water. n'ogwa mu mazzi Here you are. ng'oli wano wansi awo And what's going to happen? ki ekigenda okuddako It's not just one shark, shaaka ziri bbiri w'ogudde two. ziri bbiri So this one takes one arm akati eno shaaka etwalako omukono ogumu and this one takes the other arm, eno n'etwalako omukono ogumu and then another one comes endala n'eva wansi and chops you in half. n'ekuluma wakati So you know these different sharks. okimanyi bulungi zino lukwata za njawulo And what's the problem? era buzibu ki wano Because in the resurrection, kubanga mu kuzuukira you're in lots of different places. ogenda kuba mu bifo bya njawulo And how's God, era kristo how's anyone going to be able to keep a track on all those atoms? kati omuntu agenda kukola atya okunoonya mu eno shaaka n'eri n'eri Especially if this happened before the flood, okusingira ddala kino kyatuukawo nga amataba tegannajja it wouldn't have been sharks then, before the flood, of course. suule waaliwo lukwata ebiseera ebyo It's dinosaurs. waaliwo ebyo dinosaurs And it all gets buried. era byafa And it all gets mixed up. era ne bikyuka So basically, okusingira ddala in the resurrection, you can't find yourself again, can you? mu kuzuukira kwa kristo tosobola kuddamu kwesanga si bwe kiri So if you die bw'ofa and you burn, if a person dies and they got burned, what would happen omuntu singa afa ne bamwokya ki ekiddako to the person? ki ekiddako ku muntu oyo They turn into dust abafuuka vvu and they'd blow everywhere. ne balifuuwa ne ligenda buli wamu And how can God collect all of that person back again? kakati katonda evvu eri agenda kulijja walizzeewo Just think if he missed one of those atoms, kati gwe lowoozaamu singa evvu erimu akatundu k'evvu takafuna what would be the problem? kizibu ki ekigenda okuddako You'd resurrect wandizuukidde and you'd only have one eye naye ng'eriiso erimu teririiwo because they couldn't find the other one. kubanga eriiso eddala lyali ligenze nga So what you do, kyokola you put everybody in a cemetery. buli omu mumussa mu ntaana So they're intact. mumussa ku kijja ne mulaga nti buli omu afudde babatadde mu layini awo So you can keep a track of all the pieces. kaakati ensonga lwaki tukikola bwekityo buli omu tusobole okuba nga tumanye amagumba ge bwe gali This is an issue kino kintu ensonga nkulu that's confronting the church. ekigenda mu maaso mu kkanisa This is the problem with these materialists. eno bwe buzibu bw'abo abagazi b'ebintu It's not just about money, si kya ssente kyokka it's the impossibility bwe kubeera nga tebasobola of keeping a track of all the atoms. kubeera nga basobola okugoberera buli katundu gye kalaze So you try this, kati bw'ogezaako kino and the problem is ng'ekizibu kiri nti your food for whom? oli mmere yange For the worms. oli mmere ya nsiriŋŋanyi And the worms aren't going to hang around. oli mmere ya biwuka They'll leave. era byo bigenda kulya So bibeerewo nga whatever biramu you do, you're stuck.
buli kimu kyokola oli awo tolina kyosobola kukola unless you put them in special boxes, okujjako ng'obatadde mu bokisi ezimu sealed. n'ozibikako bulungi Nothing gets in, nothing gets out. teri kifuluma teri kiyingira. So this is part of this materialism. It's not just about money. Kino tekiri ku ssente zokka naye kirine ku nsonga eno. We know this is true Tukimanyi bulungi kino kituufu because in Ellen White's day, kubanga mu kiseera kya Ellen White they had the same argument. balina endowooza ze zimu. The same argument of how you are recreated. Era balina enjogera y'emu engeri omuntu gy'agenda okuddamu azimbibwe. And Ellen White says it's foolishness. Era Ellen White agamba God is not constrained by these laws. Katonda tayinza kuyimirizibwa lw'amateeka gano. All I've done Buli kimu kye nkoze is explain why there's such a problem on the resurrection, kwe kunnyonnyola obuzibu bwonna obukwatagana n'okuzuukira. because they can't explain the afterlife. Kubanga tebasobola kunnyonnyola kiki ekigenda okuddirira. Who can't explain? Ani atasobola kunnyonnyola? Pharisees can't explain Abafalisaayo tebasobola kunnyonnyola how he omuntu ono is going to look beautiful at the end. engeri gy'agenda okuddamu afaanane bulungi nate. In Numbers, Bw'osoma mu kubala the Sadducees fell far below their opponents. I'll read, we'll paraphrase. And they had not so strong a hold upon the common people, but many of them were wealthy, and they had the influence which wealth imparts. In their ranks were included most of the priests, and from among them the high priest was usually chosen. This was, however, with the express stipulation that their skeptical opinions should not be made prominent. On account of the numbers and popularity of the Pharisees, it was necessary for the Sadducees to concede outwardly to their doctrines when holding any priestly office. But the very fact that they were eligible to such office gave influence to their errors. Let's paraphrase. ngezeko okufunzafunzaamu. This is a conservative church. Eno kanisa ey'abasitakange. The people love the Pharisees. Abantu baagala abafalisaayo. They feel safe with traditions. Era bawulira eddembe nga bakola ebyobuwangwa by'abafalisaayo. The Sadducees Abasaddukaayo are not influential, but they're wealthy. tebalina impact yonna gye bakola naye balina ssente. So they have influence Kaakati balina kye basobola okukola politically. mu byobufuzi. They can get people to do what they want because they can pay. Bafuna abantu basobola okukola bye baagala kubanga basobola obbasasula. But they don't have influence with the poor people Naye tebasobola kuyamba abantu bali wansi oba baavu. because the poor people didn't like them. Kubanga abantu abaavu tebabaagala. They were jealous. Baali balina ennono. So they didn't have influence with them. Era baali tebalina kye basobola bakola. So what they would do, Kati kye bandikoze they would work with the Pharisees baakolanga n'abafalisaayo and they say, they like you, nga bagamba nti babaagala you be the people that are in the front, mmwe abajja okubeeranga mu maaso we'll give you this authority, this power, tubawadde amaanyi gano on one condition. n'akakwakulizo kamu. You must not publicly attack our doctrines. Temuyina kujja ne mulwanyisa ebyo bye tukkiriza. And we'll work together. Awo tulyoke tukole ffenna. So there's this tension. Kati waliwo obuzibu buno. And the tension is what we've discussed in our previous studies. Era obuzibu buno bwe tuzze nga tuyigako bye tuzze nga tusomye emabega. It was necessary Kyandibadde kya mazima for the Sadducees abasaddukaayo outwardly ebweru to agree with the Pharisees okukwatagana n'abafalisaayo if they hold any priestly office. bwe baba balina omuntu yenna gwe basobola okussa mu ofiisi. So when you're a priest Kati bw'oba kabona and you're a Pharisee, ng'ate oli mufalisaayo then mu ekyo ekiseera you're not allowed to promote your doctrines. wali tokkirizibwa okusobola kwogera ebyo by'okkiriza. And if you're a Pharisee and you're in a position of leadership, Kati bwe wabanga mufalisaayo ate ng'olina mukulembeze you're not allowed to criticize the Sadducees. They had this tense working relationship. nga tolina kulwanyisa basaddukaayo biki bye bakkiriza.
So that we read from 603, 604. Kati tusome mu bisaalo pages 603 ne 604. I wanted to add that into this thought here. Kyembadde njagala okugatta ku nsonga eri. Coming back to Matthew 13. Bwe tukomawo mu Matayo 13. Hopefully what we've seen Tukkiriza nti omuntu tukkiriza nti kyetulabye is that we cannot take that story nze tusobola kukwata ngero ezo and fractalize it. ne tuzikendeeza oba ne tuzisa mu layini eza wansi. We'll call this the line of the 144,000. Eyo layini tugiyita layini ya 144,000. Daniel 12, Daniel 12 Second Advent, kudda kwa Kristo harvest. waliwo amakungula. So this harvest Kaakati amakungula gano is the harvest that's brought to view in Revelation 14. ge makungula agalagibwa mu ku Bikkulirwa essula y'e14. So I'm saying Revelation 14 Ku Bikkulirwa essula 14 and Matthew 13, ne Matayo 13, that parable, the wheat and tares, olugero olwo olw'eŋŋaano n'ebisusunku is a repeat and enlargement of one another. byeddamu. So Revelation 14, just the harvest portion, verse 13 and onward. Ku Bikkulirwa 14, 13 n'okugenda mu maaso. 14 to the end of the chapter. Owa 14 n'okutuuka ku nkomerero y'essuula. That's what Christ wants to teach us. Awo kyo Kristo ky'ayagala okutusomesa. Ellen White says, Nabbi White agamba that's good, nti ekyo kirungi. but what we want to understand Naye kye twagala okutegeera is not the story of the world, nti si lugero lwa nsi but of the church wabula lugero lwa kkanisa. and how that works. Era n'engeri gye kikola. And when you do that, Bwe tukola ekyo you cannot use these two waymarks. tolina kukozesa wemmaaka ziri bbiri eza close of probation ne second advent. This should be a clue to all of us. Kino kirina okutegerekebwa eri ffenna When you fractalize things, bw'okendeeza olunyiriri lwonna, even though things look the same, they're not the same. ne bwakubadde ebintu bitunula nga bye bimu si bye bimu. Ellen White will express it this way. Ellen White agenda kukinyonnyola bw'ati. When quoting what happened in the history of Daniel 11, Bw'aba annyonnyola ku ebyo ebyatuukawo nga annyonnyola ku Daniel 11, she will say scenes similar to these. agamba ebyo ebyabeerawo ebifaanagana ne bino. And our movement Omugendo gwaffe has expressed it guyo gwongedde okukinnyonnyola in such a strong way mu ngeri eno ey'amaanyi that history repeats to the very letter nti ebyafaayo biddamu ku nkomerero. that we get ourselves into a mental mess. Obwongo bwaffe ne tubuteeka mu buzibu obw'amaanyi. A few years ago, Emyaka mitini emabegako, when those who followed Path of the Just left the movement, abo abaali bagoberera Path of the Just abava mu lugendo, you know what one of their arguments was? mumanyi kye baali bagamba That today, nti leero do we have 10 virgins tulina abawala 10 in our movement? mu mugendo gwaffe. And they would mock Ne balyoka bavvoola our perspective okulowooza kwaffe by making such statements. nga bagamba ebintu bwe biti wammanga. You'll see that Future for America are doing the very same thing now, Ate ogenda otunuulira ng'olaba Future for America z'ensonga ze. mocking things that are so obviously clear. Ate ng'ebintu bitegerekebwa bulungi. So Ellen White is going to show that the parable for the church is similar to the parable of the world, but it's not the same. Eno ekyagezaako olaga nti olugero luno lusobola okuba olw'ensi oba olw'ekkanisa naye ate si bye bimu. So we've fractalized things. Kyova olaba tubikendeeza bigezeeko okuba nga bifaanagana. Are we okay with that? Tuli ffenna It's repeat and enlarge, if you bino like. biddamu. But we noticed Naye twagenza okukitegeera
What do we notice? Iye twagenza okutegeera. That if we were to just do this, 490, 1810, Singa tukwata ne tukola ennaku 490 n'ennaku 1810. what is that study teaching? Kino ensonga eno tuyigiriza ki? First the message goes to the church and then the message goes to the world. Nti obubaka busooka kugenda eri kkanisa ne bumala ne bugenda eri ensi. So we have church Tulina ekkanisa and then world. ne tubeera n'ensi. And that's just an example for that. Kati kino kyakulabirako. We can do this many different ways. Kino tusobola okukikola mu ngeri endala zonna. Just the fact that we went to 1850 Neyo gye tubadde eri mu 1850 gives the same story. bituwa olugero lwe lumu. So when you think about first the church, then the world, Bwe tuba tugamba nti okusooka tugenda mu kkanisa then ne tulyoka tugenda mu nsi, what we end up seeing that this repeat and enlarge was actually what? tugenda okulaba nti stories n'ebbiri zitegeeza ki? It was actually a story of progression. Nti bigenda byeyongera bweyongezi, event yemu egenda yeeyongera. And we're not very good at doing this, Ate tuli balungi mu kukola kino, understanding repeat and enlarge and progression at the same time. okutegeera engeri ebintu gye biddamu n'okutegeera engeri gye bigenda bitambula nga byeyongera. So this is the church, Ekkanisa, this is the world, eno y'ensi. and what we notice is Kye twategeera kye kino, there's this harvest waliwo okukungula awo, and there's this harvest. era ne wabaawo n'okukungula awo. So when Ellen White talks about this parable, Ellen White bw'aba annyonnyola olugero luno, what we can see, kye tusobola okugamba oba kye tusobola okulaba, she has many points to bring, alina ebirowoozo bingi byagala okutuleetera okutegeera. but she's created this model. Naye aleese enkola eno. And if that's the case, Era bw'eba yenkola, we know that in this story there are 5 waymarks, tumanyi bulungi nti mu lugero luno mulimu wemmaaka 5, and even though in this model 2 and 4 are the same waymark, nti ogenda okutunuulira ne mu layini eri waggulu 2 n'ennyeera ze zimu, and 3 and 5 are the same waymark. era ogenda okutunuulira 3 ne 5 ze wemmaaka ze zimu era wali waggulu. Now I know in our story there's an overlap, Kati tukimanyi bulungi mu lugero lwaffe waliwo okweddamu oba okweddamu, but let's ignore that. naye tusoboke tukijjewo, This would be 1, 2, 3, tukole nti 1, 2, 3, and that would be 3, 4, 5. kati ng'era mode eri wano gye tutadde mu layini ziri It's ebbiri an oversimplification, nga tugoberera ekkanisa n'ensi. especially here at the front end. No, okusookera ddala wano we tutandikira, But at the back end it is correct. naye emabega wano bituufu. So we know that these 2 waymarks are not these ones Kati tukimanyi bulungi nti wemmaaka eya 2 ne 3 si y'emu n'ennya ne 5, in progression. nga bwe tuba tugenda So tunulira events nga bwe zize zibaawo. in progression 2 is not 4, Mu kutunulira events nga bwe zize zibaawo 2 si nnya, and in repeat and enlarge 2 equals 4. naye bwe tuba tugenda kulaba ebintu engeri gye biddamu 2 egenda kufaanana nga nnya. So there are 2 ways of understanding these waymarks. Kati tulina engeri 2 gye tuyinza otegeeramu ensonga eno. We have to deal with both. Tulina zonna okulwana nazo okuzitegeera. 1989, Mu 1989 is that the time of the end, the time of the end, or is it not the time of the end? oba si yeyo, It depends. kisinziira Depends if it's progression or repeat and enlarge. oba olugero luno lugenda lweyongera bweyongezi oba lweddamu.
The church ekkanisa conference structure eya conference structure is fixated at looking things this way. yo etunuulira ebintu mu progression, etunuulira ebintu nga bitambula kyekimu bitambula byeyongera bweyongeza. And because we oppose the conference, Kati olw'okuba ffe tuwakanya conference, we have become experts on repeat and enlarge. tubadde balungi okubeera nga tumanyi engeri events gye zijja zeddamu. To the degree that we've become unbalanced. Era otutuusa ekiseera nga tetuli balanced, nga tetukwataganya So- ensonga zino. We need to be able to handle both. Kati okubeera ab'amazima oba okubeera balance tusobola okubanga ensonga zino zonna tuzikwata mu ngeri y'emu. So when someone's doing a presentation, Kati omuntu yenna bw'aba agenda okukola presentation, they may not realize what they're doing. bayinza okuba tebategeera ki kye bagenda kukola. You're required to. Kati gwe oteekeddwa okukimanya. You're required to know Oteekeddwa okumanya if this study oba ekyokuyiga kino was a study on progression or repeat and enlarge. kiri kubeera nga tugenda mu maaso ba events zeddamu. And far too often we're not aware of that. Era naye ebiseera ebisinga tuba tetumanyi. So, when we come to the study of the priests, Kati bwe tujja kuyiga ku layini y'abakabona, what we wanted to do kye twali twagala okukola was to create a new line kwe kuteekawo omusitalo omulala for the priests ogw'abakabona, and do this harvest nawo tuteekewo amakungula. and say that's where the great separation is going to occur. Kati tugambe nti awo we wagenda okuva okwawukana. Except what? What's the problem? Obuzibu bwali ki? Where's the great separation occurring? It's occurring one dispensation too early. Aye tugenda olaba ng'okwawukana kubeerawo mu kiseera nga amakungula tegannatuuka. So this becomes a problem. Kakati awo we wava obuzibu. So here Kakati wano we've said we need to understand progression, tugende twetaaga okulaba engeri events oba zeeyongera bweyongezi, and this is a non-fractal approach. era nga eno kino si kyakumenya layini. The priests, Bakabona where are the priests? baliwo. The priests are here. Bakabona bali awo. That's where the priests are. Awo we bali. We'll do it this way. So I'm not trying to define where the priests are. I don't want to put a waymark there. Kyagala nnyo okulaga wa bakabona we batandikira. We'll just put the priest here, so it's non-definite. Tuteekewo obuteesi bannabbi ekiseera ky'abakabona we kiri. So we can't take this as a fractal, Tetuyinza kukwata layini eyo, and if it's not a fractal, era bwe taba layini nga nkendeeze oba nga ntini, the other way to express that is that it's progression. engeri endala ey'okukinnyonnyola nti yeeyongera bweyongezi. Now we take a totally separate story, a completely different story. Kakati engero zino kati za njawulo. Now we're going to take the story of the Sunday law. Tugenda kukwata olugero lwa Sunday law. No harvest. Temuli makungula, It's taken straight from the Great Controversy. tugikutte nga bweri okuva mu Great Controversy. And Daniel 11 verse 41. Ne Daniel 11:41. So in this story, Mu lugero luno things look different. byakyuka. It's chapter 38 of the Great Controversy. So in chapter 38, Mu ssuula eya 38, this is page 608, olupapula 608, paragraph 2. essuula olunyiriri olwokubiri. Ellen White says this: as the storm approaches, a large class who believed in the third angel's message will abandon their position and leave.
nti akaseera akakazikizi nga keeyongera abantu bwe tubadde tukkiriza nabo bagenda kusuula amazima ge babadde bali nago beegatte wamu n'okubeera n'ebirowoozo by'ensi. This is the storm. Awe wali omuyaga. She says, as they see the storm approach, Omuyaga nga gusembera, many leave. bangi bava mu mugendo. We know it's the latter rain history, the son-in-law history. Tukimanyi nti obudde buno bwa nkuba ey'oluvannyuma. Daniel 11 verse 41. Bw'osoma Daniel essula 12 olunyiriri olusooka, He shall enter also into the glorious land, ebeeyogera ensi ey'ekitiibwa, and many will be overthrown. era bangi balisuulibwa. So there are people who are leaving. Kati waliwo abantu bangi abali mu kuvaawo. And then it says, N'egamba, but these shall escape out of his hand. naye bano bajja kuva mu mukono gwe. Edom, Moab and Ammon. Edomu, Moabu ne Amoni. We could also go to Revelation 18 verse 4. Twandigenze ne ku Bikulirwa 18:4 Those people who escape nti abalala nga badduka mu mukono gwe are the people who come in. be bantu ate abayingira. So we've got a completely different model. Kakati tulina engeri za mirundi mingi ez'enjawulo. And this is the son-in-law to the close of probation, verse 11:41, 12:1. Kakati tumanyi bulungi nti 2:14 sandero ate 19 close of probation. What we do here Kati kye tukola wano, is we do fractalize. kakati tukendeeza layini zino. We take that model and we fractalize it Tukwata modeli nene tugikendeeza to explain what's happening in our history. tusobole okunnyonnyola ekyo ekigenda mu maaso mu mugendo gwaffe, mu layini yaffe. And when you do that, Era bw'okikola ekyo, then you see awo ogenda olaba that many people leave. nti abantu bangi bavaawo, All the leading stars of the movement have left, abo bonna abakulu abakulembeze bagenda, and they get replaced era ne wabaawo ababaddirira. with whom? Bani ababaddirira? With about 99% of all of you. Nga 99 ku buli 100. If we can compare and contrast these two groups, Singa tukompeyalinga olugero luno ne groups zino ebbiri, the many who leave, abantu abangi abavaawo, they get replaced with Edom, Moab and Ammon, ebbanga bwe bavudde waddawo Edomu, Moabu n'Amoni. so the many are what? What's the relationship between the many and Edom, Moab and Ammon? Kakati nkwatagana ki eri mu bangi ne Edomu, Moabu n'Amoni? What can we put there? Equals. 50 leave, 50 come in. Tukimanyi bulungi 5 wegawa ge gagenza 5 ge gajja. They take their place, don't they? Batwala ekifo kyabwe si bwe kiri. You agree with that? Tukkiriza bulungi. There's a battle that's occurring. Waliwo olutalo lugenda mu maaso. These people had banners. Abantu bano baali balina bendera. They drop the banners and run away. Ne basuula bendera ne badduka emisinde They're on the floor. ne bazitereka ku ttaka. Who picks them up? Ani azironda? The new people that join the ranks. The new people that join the ranks. Abantu abapya abajja mu mugendo be bazironda. In real life, tell me who this was in our history. Mumbuulire mu kiseera kyaffe ani okuva 2014 This history, not this one. 2014 We'll go to the biggest one. tugenda FFK. So Future for America are equal to who? Future for America tuyinza bakompeyalinga nani? You. Mwe. Can't say us, Toyinza gamba ffe because I didn't come in here. I was around a bit beforehand. kubanga sajjira awo najjira wali. Sorry. Musonyiwemu awo. So you and me, not the same. Nze nammwe byanjawulo. So people are concerned Kakati waliwo ensonga erumbya abantu that they haven't been here long enough, they don't know enough, nti babadde wano okumala ekiseera ekinene, things are too hard, ebintu bizibu,
But this shows us naye kino kitulaga that you're in the same place where FFA are. nti muli mu kifo FFA we yandibadde, And all of their advantages era n'ebirungi bye bandifunye serve no purpose. tebikyaliwo essaawa zino. So, whether you've been here for how many hours Ne bw'oba obadde wano okumala essaawa, or 1 hour, ne bw'obadde omala essaawa 12 oba ng'obaddewo essaawa emu, you get the same reward. mufuna ekirabo kye kimu. We're all priests of the highest order. Ffenna tuli bakabona abakyasinza obukulu. There are too many of us who think Naye abamu abasinga ku ffe tulowooza we're not equal. tetwenkanankana. We're not equal to these people who are superior, Balowooza tetwenkanankana na bali abantu be tubadde tulowooza nti b'amaanyi, but there's no difference naye tewali njawulo at this level. mu nsonga eyo. So, equality Omwenkanonkano comes in different levels, different ways. gujja mu ngeri ez'enjawulo. Not levels, I'll just say different ways. Gujja mu ngeri ez'enjawulo. At this level, at this explanation, we're all equal. Mu ngeri eno ffenna tuli twenkanankana, There's no difference. tewali njawulo. So even if you've only been here a short while, Ne bw'oba obadde wano akaseera katini, you're expected to behave and perform and conduct yourselves in the same way as these people would have done if they had remained. ne bw'oba obadde waakajja osuubira okweyisa n'okutambula ng'abantu bali bwe bandibadde singa babadde bakyali mu bugendo. Let's pray. Father, we thank you for your goodness and mercy. Katonda waffe tukwebaza olw'obwagazi bwa gye tuli. Help us to understand how we handle these different models. Tuyambe tutegeere engeri gye tusobola okukwatamu ensonga zino. Father, over the last few years, you have shown us repeatedly Katonda waffe emyaka egiwedde emabega otuddiŋŋana ng'otulaga time and again buli kaseera that we must handle progression and repeat and enlarge together. tuteekeddwa okumanya engeri events gye zeddamu era n'engeri gye zeeyongera mu maaso. Help us to be able to do this. Tusaasire Katonda waffe tusobole okukola kino. We pray in Jesus' name. Bw'oba otamanya Yesu Kristo. Amen.